ಗಳೊಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. Founded in 1880, Father Muller charitable institutions have been a symbol of hope and healing for over a century. From a small dispensary, it has grown into a leading healthcare and educational center, offering medical, homeopathy, nursing, and allied health sciences, along with advanced hospitals and research facilities, guided by the motto Heal and Comfort. Father Muller charitable institutions remain committed to excellence in patient care and medical education, inspired by its founders' selfless service. ಹೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಅವರ 184ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. As we gather here today, we not only celebrate our institution's journey, but also renew our commitment to its mission of providing quality healthcare with compassion and excellence. Let us take this moment to honor Father Muller's vision and strive to carry forward his noble work. With this, even as we are speaking, as the time ticks, we are about to begin our celebrations and make this day a truly memorable one. Ceremonial procession is a grand and solemn tradition that marks the beginning of this momentous occasion. It symbolizes unity, honor, and rich legacy of Father Muller charitable institutions. The rhythmic beats of the band set a majestic tone, creating an atmosphere of pride and celebration as we pay tribute to our founder's vision and ever-escalating legacy. Today's ceremonial procession, led with pomp and joyful beats of Kudumbi traditional dance by Rajyotsava Prashasti awardee Shekhara Gowda and team from Bajpe. ನಾವು ಈಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶೇಖರ ಗೌಡ ಬಜ್ಪೆ ಅವರಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕುಡುಂಬಿ ಪರಂಪರೆಯ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಲಾಷಿಯಸ್ ಕುವೆಲ್ಲು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೋಕಸ್ ಲೋಬೋ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು,
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Even as the Kurumbi traditional dance performers are on the stage, I request all of you to sit back and enjoy this breathtaking performance.
That is Rajyotsava Prashasti awardee Shekhar Gowda and his team from Bajpayee. That's truly indigenous, truly traditional, and let's all give them a big round of applause and celebrate this. Prayer unveils the power of depending on God's wisdom. Prayer presents a heart of gratitude to begin with. Religious sisters from the Sisters of Charity are integral to our mission since inception. Along with them, our Sisters of Father Charitable Institutions are here today to lead us into a time of worship. Let's all rise. Loving God, our Heavenly Father, you are our refuge, our fortress, and our strength. We thank you for your countless blessings, for your graces, and for your constant providence and protection. We praise you for the gift of our founder, Father Augustus Muller, and for choosing us to be a part of this institution. With gratitude, we entrust to your loving care our management team and all those who play a role in ensuring the smooth functioning of this institution. May your grace strengthen them in their leadership and service. We also ask for your blessings upon all our employees and their families, that they may experience your peace and guidance. May every patient who seeks care in our hospital feel your healing touch and experience your love and compassion. Lord, we pray that you continue to transform us, shaping us to be more like you in every thought, word, and deed. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before all, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. मुझे
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now we have a team of performers, a reservoir of talent pooled in a dam, ready to break through and flow like a mighty river, drenches in the waters of their mesmerizing performance with grace and fire. Get ready to be swept away by their energy, passion and spellbinding moves. Here comes the team from the Father Muller Hospital and Father Muller Nursing College, Tumbe. Let the dam gates open. बरस बरस काली घटा बरस
आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन हळवे थी गुनगुनाए हाय 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रास रचिलो साज सजिलो शुभ घडीचे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी रंगलो मरना ए भाई भाई हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई रचिलो साज सजिलो शुभ घडीचे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ये रफ्तार घूमता है मैं सुरूरों में मित्रांनो करायचं का चालू नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है Love is the message, eh? You ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me, and yeah, all I got is you. फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬೆ ನೀವು ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. Every flower we offer today is a testament to the seeds once sown, the seeds of faith, perseverance, and an unshakable commitment to humanity. What we witness now are the fruits of glory, but what lies behind them are the hidden roots of patience, relentless hard work, and unwavering belief in the mission of Christ. It's time to honor this great soul, a visionary whose selfless service laid the strong foundations of Father Muller charitable institutions. We now invite our esteemed dignitaries to offer a floral tribute to Reverend Father Augustus Muller as a token of our deep respect and gratitude. ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಸ್.ಜೆ. 1841ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಅವರು 1878ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಂತ ಎಲಾಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬಡ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು 1880ರಲ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಪುವರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಇಂದಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1883ರಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 1890ರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 1902ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಬೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ಲೇಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾದರು. 1907ರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಲರ ಶಿಬಿರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು 1907ರಲ್ಲಿ ಕೇಸರ್-ಇ-ಹಿಂದ್ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಇಂದು ಸಹ ಅನೇಕರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. Thank you, dear dignitaries, for doing the honors. On this special occasion, we are honored to have with us the Director of Father Muller Charitable Institutions, Reverend Father Richard Aloysius Coelho, the President of today's program. We are eagerly awaiting to hear your words of wisdom as you deliver the presidential address, dear Father. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Dear friends, every year, March 13th is a great day for all of us in Father Muller family. Because on this day, our founder, Reverend Father Augustus Muller, was born, and therefore, the birth of our Founders' Day is a great day for us all to rejoice, to celebrate, and to feel happy. This shows that we are all united. We all belong to Father Muller family. And in the family, we have close relationships. We respect one another. We honor one another. We love one another. We correct one another. And also we learn from one another. What is needed today is strengthening the bonds of love. We have to create a culture of love. We see in the world today, the Ukraine war still continues, the unrest here and there. And also,
the barbaric activities which are taking place in and around the world. Killing and also taking revenge. When we see all this, we are truly disheartened. No religion teaches to kill or to harm others, but every religion teaches how to love one another, how to respect one another, and how to live as brothers and sisters. Our country, where there is unity and also diversity, though we are from different states, though we are from different linguistic background, though we are from different cultural background and also religious background, we all believe in one God. God is our creator, and God has given us this opportunity to live in this world, and more especially in our Father Mullah community. And therefore, on this great day, I express my sentiments of gratitude to our President, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, our Bishop, and also the Vice President, Monsignor Maxim Norona, the Governing Board, the members of the Centenary Charitable Society, and for our day-to-day running, the Management Committee of Father Mullah Charitable Institutions, all the faculty of our different colleges or teaching units, all our staff working in our hospital in different departments, and more especially all our students who are here with us. And definitely students are a vibrant community who keep our campus always alive and vibrant. I thank all the students and also the parents of our students for sending their wards to our institution for their medical and nursing and other education here. Today, on this day, all our students are our spectators, and the performance will be by our faculty, by our staff. And therefore, we are truly delighted to do this, to have this cultural program this evening. And also later we'll share the dinner together, which shows the family spirit. What we see in the family is forgiveness, respect for one another, loving one another, and also caring for one another. Father Mullah family is like a hospital. It doesn't mean that all should fall sick, but rather where we care each other, where we show love for each other, and where we share the common good or the common goods that are available, the infrastructure or the facilities that are available, and all that. It is a family spirit. So on this great day, I thank all my collaborators, fathers, for their immense support and cooperation in putting up today's program. Many have worked for this cultural program, for today's entire activity, that is the celebration of the Mass in the morning, the inaugural of some facilities and the new block and the College of Pharmacy, the new building and all that. So this is a day to rejoice. I invite all of you to rejoice on this day and celebrate. Let us make Father Mullah a great family of love and care. Thank you and have a wonderful evening. God bless us all. Thank you, Father, for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, welcome to an act of emotion, expression, and empowerment. We bring forth to you not just the story of a girl, but the countless voices that remain unheard. A strength of resilience, a light that refuses to fade, and a melody that continues its tune in spite of silenced laughters, denied opportunities, and ignored equality. We present to you an extraordinary fusion of energy and intellect, where the visionaries of healing come together in a spellbinding performance. Witness the harmonious blend of dynamists and the materialists, artists and the scientists, through the universal language of dance. Get ready to be captivated by this breathtaking synergy of passion, precision, and purpose.
The performance is going to be by the faculty of Father Muller Homeopathic Medical College and Hospital, Homeopathic Pharmaceutical Division, and Father Muller College of Pharmaceutical Sciences, Derlakatte. मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आप लड़का चाहते हैं या लड़की? मुझे तो लड़का ही चाहिए। और अगर लड़की हुई तो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक लड़का चाहता हूँ। अगर लड़की हुई तो मेरे लिए वो बोझ होगी। डॉक्टर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? क्षमा करें, आपकी पत्नी नहीं रही, लेकिन उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया है। एक लड़का है और दूसरी लड़की है। क्या? लड़की? नहीं नहीं, मुझे तो लड़का ही चाहिए। मुझे लड़की नहीं चाहिए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों बच्चों का देखभाल करें, वरना मैं इसके बारे में पुलिस को शिकायत कर दूंगी। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले घर साफ हो जाना चाहिए। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। मेरे बेटे, क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पापा। अच्छी तरह से करो। आपको पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बनना है। तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ पापा। क्या पढ़ाई? इसका क्या फायदा? शादी के बाद तो तुम्हें घर ही संभालना है, इसलिए पढ़ाई बंद करो और जाके घर का काम करो। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। पापा मुझे मत मारिए,
मत मारिए, पापा मुझे मत मारिए। तुम किसी काम की नहीं हो। लोग मेरी भावना को नहीं समझते। मैं भी तो एक इंसान हूँ। दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई। दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई। काले घर में जाके छुप जाता है माई। रात आए तो रात से डरती हूँ, रात आए तो रात से डरती हूँ। हरी माई री, हरी माई री। बेटा, ये संपत्ति तुम्हारी है, हमेशा खुश रहो। और तुम, मैं तुमसे थक गया हूं। तुम अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हो। मुझे बख्श दो और ये घर छोड़ के चली जाओ। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you at sight. You gotta keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you क्या कसूर है सिर्फ लड़की होने का? क्यों हर कदम पे उसकी जिंदगी का इम्तिहान लिया जाता है? जब पूरी दुनिया मुझे तोड़ने पर तुली हुई है, अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। अब गिरूंगी नहीं, उड़ूंगी। जो लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, अब मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगी। किताबें मेरा हथियार है और मेरी जीत तय है। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं
दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। बेटा, मुझे अपने इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? नहीं, मैं अपने काम की वजह से बहुत तनाव में हूँ, फिर से आपको इलाज की ज़रूरत क्यों है? वैसे भी आपका समय हो चुका है, तो इलाज के लिए पैसे बर्बाद मत करिए। और अगर आप यहाँ नहीं रह सकते तो आप घर छोड़ के आश्रम चले जाइए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने अपने बेटे को प्यार और पैसा दोनों दिया और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। ये मेरे साथ होना ही चाहिए था। ना ज़माने के बवालों से, ना जवाबों से, ना सवालों से, ना दिल के टुकड़े करने वालों से। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं सर पे चढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। पापा, आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हो? कौन? बेटी तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। पापा, मैं हूँ आपकी बेटी। मुझे माफ करना बेटी, मैंने अपनी नासमझी की वजह से अपनी बेटी को कोई महत्व नहीं दिया। मुझे माफ करना, मेरी वजह से बहुत संघर्ष किया है तुमने। पछताइए नहीं पापा, आपकी ही वजह से मैंने कई चीजें सीखी और इस समाज में अच्छा नाम हासिल किया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है।
है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को झूम ले। कोई डर इस समाज में पुरुष और महिलाएं अलग नहीं हैं। हर कोई अपने समान अधिकार और अवसर के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और समाज आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। कभी दरवाजे पे जो ठक ठक हुई तो दस्तक वो शोहरत की हो, कभी जो छत पे यूं ही छम छम हुई तो बारिश वो दौलत की हो। तो जैसे होते हैं ख्याली बातों में सभी के वैसे ही बुरे अरमान हो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो, हमसे ना ऊपर कोई कहीं हो, सबका भला हो, सबका सही हो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही हो, हमसे ना ऊपर कोई कहीं हो, सबका भला हो, सबका सही हो। Happy ending, happy ending, everybody's looking for a happy ending, happy ending, happy ending, हर कहानी की हो happy ending। ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. Thank you for delivering such a powerful and meaningful act. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಪೋಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು.
రాగమందరే మాయమ్మ పేరు తలబనోళ్ళు లేరు మెసిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గద్ద కవిత జరగదు నిండు రాత్రి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి हो जो अपने बराबर हर बंदे की औकात नहीं है अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए इनके बस की बात नहीं है लैम्बो में बैठा मैं नाड़ा है लमका नाइकी के जूते अलवी का गमछा यार है सारे कैसा न चमचा मसले है भारी हाथ है हल्का हम पड़े हैं उड़न खटोले सीधा ऊपर उल्टा जो बोले निकले शरीर से फुर फुर करती हुई फिर आत्मा बागा माँ बोले रात माँ मुरली बागा माँ बोले रात माँ धन धन गोड़िया है जाने गई देख रात माँ गोड़िया है जाने गई रात माँ बागा माँ बोले आधी रात माँ दिल नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया मेरे इशारे पे दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया सारी दुनिया में एक ही फेमस है मुंबई हो या दिखा दू तुझे मेरा वाला डांस यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस तो नाचू यह मेरा वाला डांस
എടാ മോനെ രംഗത്തടം കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അമ്പാൻ തുറത്തി നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ പിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നയവനെ കാലം കാത്ത് വെച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോയി അണ്ണൻ വന്ന ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ ചുറ്റിപ്പാടും രാജാവുക്ക് എല്ലാവരും ഇവനെ തൊടുവാനായി മുൻകനത്തിരക്ക് കാലം മരിച്ചു വെച്ച പോലും कितने सितारे हैं होश में मैदानम हम हैं दिल है और जानम दीवानगी 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 है ना कोई रहकर ना रहकर ये दिल दाम लगे किस कल दीवानगी 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 है All heart girl put your hand up and say Om Shanti Truly, it was an energetic, enigmatic, and exhilarating performance. Celebrating excellence is an integral part of our institution's legacy. We now proceed with the prize distribution ceremony, honoring the individuals who have excelled in various sports and fun games organized as part of institution's day celebrations. May I now request Dr. Tanush Shetty, Assistant Professor Forensic Medicine, to briefly introduce about the various activities of sports and games organized as part of the institution's day celebrations. Over to you, Dr. Tanush. Respected dignitaries and my dear colleagues, felicitations and good wishes to you on the joyous occasion of Founders' Day. I deem it a privilege to announce the winners of sports and games events held in honor of Founders' Day celebration. Our director, Reverend Father Richard Aloysius Coelho, flagged off the sports and games events this year with the formal inauguration on 23rd January 2025. The event was witnessed by sports and games committee members along with the management. We organized various events such as badminton, cricket, throwball, volleyball, sevens football, tug-of-war, kabaddi, athletic events, lagori, lucky games, and housey for all the staffs of our institution. Under the able leadership of the director and the sports and games committee chairperson, Reverend Father Sylvester Vincent Lobo and Reverend Father George Jeevan Sequeira. Special thanks to Reverend Father Sylvester Vincent Lobo, who was very supportive and was in the ground during all the events, no matter how late the events went. The enthusiastic backing from our designate director,
Reverend Father Faustin Lucas Lobo, and Administrator Reverend Father Ajit B. Menezes, and Assistant Administrator Reverend Father Nelson, Reverend Father Nilesh, Reverend Father Ashwin, who upheld the Father Muller family crest by their active participation and competing in many sports events. They also won quite a few medals and trophies. For the first time, we organized sevens football for men. Cricket for men was organized in the form of auction similar to IPL fashion, in which our 146 players were picked by 8 team owners. For the first time, we had 4 female team owners along with 4 male owners. I would like to thank the Dean of FMMC, Dr. Anthony Silvan D'Souza, for being supportive. I would like to thank our committee members. Special thanks to Dr. Kiran Shetty, Dr. Nagesh KR, Dr. Prithvi Shetty for their invaluable contribution in organizing the sports events. We thank A.R. D'Souza and others who, through the good offices of Sister Helen Lewis, our laundry in charge, sponsored over 100 prizes for our lucky game contest. In all, we had over 1,100 staff participating in sports and games events and have given away 250 prizes and 300 medals. A round of applause for the runners-up of various events as it gets displayed. Runners of throwball, radiology radiance, runners of volleyball team cafeteria, runners of Lagori FMC Tetelacia, runners of badminton Similia squads, runners of men's tug of war Muller Friends A team, runners of women's tug of war Tumbe A team, runners of kabaddi Muller Strikers, runners of men's cricket Muller Rhinos, runners of ladies cricket the Flying Stars, runners of sevens football Dark Knight B team. May I now request our sports committee chairperson Reverend Father Sylvester Vincent Lobo and Reverend Father George Jeevan Sikweram to please escort the director Reverend Father Richard Aloysius Coelho, designate director Reverend Father Faustin Lucas Lobo, and all other priests onto the stage to give away the trophies to the sports winners. Requesting the physical instructors Mr. Chandrasekhar, Mr. Chennakeshav, and Mrs. Sushma to do the needful. Winners of throwball, the Flying Star, please come forward to collect the trophy. The Flying Stars, all the winners, please be ready. The winners of throwball, the Flying Star, please clap for them. Winners of volleyball, Muller Strikers. Muller Strikers. Winners of Kabaddi, Muller Bulls. Winners of Tug of War, male category, Pharmacy A team. Winners of Tug of War, female category, Muller Warriors.
Winners of badminton, FM Smashers. Please clap for them. Winners of badminton, FM Smashers. Winners of Lagori, Team Pathology. Winners of men's cricket team, Muller Wizards. Muller Wizards led by Dr. Nagesh KR, the team owner of Muller Wizards. Winner of cricket women's category, Muller Stars. Winners of sevens football, Team Shadow. Team Shadow. Winners of sevens football, Team Shadow. These events have been made possible and successful by three special people who toil hard in the sweltering sun throughout the sports events. They are none other than our physical instructors. I request the dignitaries on the stage to present memento to the physical instructors, Mr. Chandrasekhar, Mr. Chennakeshav, Mrs. Sushma, as a token of gratitude for conducting the sports events in a very meticulous and professional manner. Thank you. Thank you, Dr. Tanush. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. It is time to express our heartfelt gratitude. We now invite Sister Nancy Matthias, Chief Nursing Superintendent, to deliver the word of thanks. Alone we can do so little, but together we can do so much, says Helen Keller. As we bring this electrifying Institution Day celebration to a close, it's time to roll out the red carpet of gratitude for the incredible individuals who made this event a resounding success. First and foremost, our deepest gratitude goes to our director, Reverend Father Richard Aloysius Coelho, Designate Director, Reverend Father Faustin Lucas Lobo, Administrators, Father Ajit Menezes, Father Jeevan Siquera, Father Sylvester Lobo, Father Nelson Pius, Assistant Administrators, Father Nilesh Krasta and Father Ashwin Krasta, Spiritual Guides of our campus, Father Ronald Lobo, Father John Vaz and Father George D'Souza. Dear Fathers, you are the powerhouse of leadership
keeping the spirit of our institution alive and thriving. Your vision, dedication, and constant support makes this institution not just an organization but a family. This celebration wouldn't have been the same without your encouragement, guidance, and prayers. Thank you, dear fathers. We acknowledge with gratitude the support and presence of all the management committee members. Kudos to the entire organizing team, especially the sports committee led by Father Sylvester Lobo and PDS Mr. Chandrasekhar, Mr. Channakeshav and Mrs. Sushma. The cultural committee under the guidance of Father Ajit Menezes and representatives from various institutions for your outstanding efforts. From your meticulous planning to flawlessly executed events, you ensured every moment was brimming with excitement. Your dedication and enthusiasm kept the energy soaring, making this event truly unforgettable. We deeply appreciate your commitment and passion. Sincere thanks to the Logistic Committee headed by Father Nilesh Krasta and to all the heads of the institutions for motivating faculty and staff to actively participate in various activities. To all the participants, especially those in the cultural programs, you were truly remarkable. Indeed, these programs are worth watching time and again. They speak volumes about your talent, passion, and sacrifice. We are grateful to the comparers of today, Dr. G. Raj Chandra and Mrs. Janice D'Souza. A word of appreciation goes to our auxiliary staff, whose behind-the-scene efforts made this day possible. The artists, the audiovisual team, the convention center staff, the decorators, and the Padivar caterers for the family meal. To every individual who played a role, big or small, your efforts have made today a true celebration of unity, teamwork, and joy. This event reflects the spirit of togetherness that defines us, a spirit that will continue to shine as we move forward in our mission to heal and comfort. Let's continue to elevate this institution to greater heights. With deepest appreciation, I extend my sincere gratitude to one and all. Thank you. Vote of thanks on any regular day marks the end. But it's not today. Let the fresh adrenaline flow. The warriors of white who brave the red of blood, working tirelessly in blue scrubs, healing in green gowns, caution with yellow waist, honor the black of mourning, shielded in purple gloves with ornaments of steel around their neck, and rush under the orange glow of emergency lights, are today standing together to embody the colors of India. Today, these shades of duty and sacrifice, visible as we magnify into the tricolor of this nation, reflecting its true strength, peace, and growth. Presenting to you the colors of India, a spectacular performance by the faculty of Father Mullah Medical College, College of Allied Health Sciences, College of Physiotherapy, and Bajpayee Medical Center, celebrating the beauty of our nation.
Ladies and gentlemen, welcome to Colors of India, a celebration of our country's rich heritage, woven together just like the bond between a mother and daughter. Just as a mother nurtures her child with love, values and tradition, India embraces its people with its diverse cultures, languages and colors. From the golden sands of Rajasthan to the lush greenery of Kerala, from the vibrant festivals of Gujarat to the serene valleys of Assam, every state is like a thread in this grand landscape of cultures. Tonight, on Founders Day, we take you on a journey through these colors, through stories passed down from generations, much like the lessons a mother shares with her daughter. So sit back, soak in the hues, and let the magic of India unfold before you.
tiny holding the flag. Where was this taken? Mama, I want to know about the cultures and also the history of our flag. Will you please tell me, Mama? Please, Mama. Please. Oh, come on. Okay, Magale. This was taken in Mangaluru, my hometown. It was Independence Day and I was about your age. I remember standing in the schoolyard holding that flag so proudly, feeling like I was a part of something bigger. My father, your grandfather, used to tell me stories about our flag and cultures he explored throughout the country. Mama, was he an explorer? Yes, Magale. I still remember. He said there were varieties of designs of our flag until Pingalli Venkaya designed our tricolor flag with Ashoka Chakra. Wow, Mama! This is something I didn't know so far. Those days were so nice. The dances we used to perform for Independence Day, Republic Day were such great experiences. परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी चले जा चले जिया चले जा चले नैन तले धुआं चले തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ കൊഞ്ചിക്കോ മുത്തളി ചിന്തിക്കോ
मन मोर कर चहु मोर मारू मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे मन मोर बनी थन गट करे
आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। है करी ना की, है करी ना की, ओ है करी ना किसी दे नाल प्यार। मुंडे तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडे यार। मुंडे तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडे यार। मुंडे तो बच के रही। आजा दे दे मुझे, ओ आजा दे दे मुझे थोड़ी सी उधार। मुंडे तो बच के, मुंडे तो बच के रही, बच के रही। मैं करी ना किसी दे नाल प्यार। मुंडे तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडे यार। मुंडे तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडे यार। मुंडे तो बच के रही। It tells a whole story about unity. Yes, Magale. Just like our country, every state has its own story, its own beauty. No matter where we are, this flag is home. Always and forever. And forever. And forever. तेरा नाम है
सफलां महेज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। As we come to the end of this journey through the colors of India, we are reminded that just like a mother's love, our country's beauty lies in its diversity. Every shade, every tradition, and every story is like a reflection of who we are. The lessons we inherit, the heritage we carry forward, and the dreams we weave for the future. These make India not just a land, but a feeling of home. Tonight, as we step away from this stage, let us carry with us the spirit of unity, the pride of our roots, and the promise to cherish the colors that make India shine. This is Suvalin D'Souza signing off. Thank you. No, 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 we haven't missed it. Bolo Bharat Mata Ki. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಬಜ್ಪೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. Family
is where life begins. Family is not restrained by four walls. Family is not just people who live with. Family is every human, every creation that sustains us. Ancient wisdom of Vasudhaika Kutumbam teaches us the entire world is one family, sharing this home called Earth. Tonight, we celebrate this universal family, the unity and coexistence of all living beings through a special program, the performance titled Family, by the staff of Father Muller Medical College Hospital. Let's make some noise and welcome them. Gift that God has given to every living being on this. Family, the best gift that God has given to every living being on this earth. They are not just important, they are everything. Without family, life feels incomplete. Because at the end of the day, no matter where you go or what we achieve, home is where our family is. With this theme, let's begin on this revered Founders Day and Holi, the festival of colors. Our message to you through dance, drama and clip. बेटा ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया हो, कल होली है ना, खूब मस्ती से होली मनाएंगे। पापा हमेशा देर से आते हो आप, थोड़ा हमारे साथ भी वक्त बिताओ ना। क्या करूं बेटा, एक बाप हूं और घर चलाने का जिम्मेदारी भी होती है ना। बस भी करो अब तुम दोनों, हमारे लिए कपड़े लाए हैं और आपके लिए? मेरे लिए तो पहले से ही कपड़ा भरा पड़ा है, अब नया लाने की क्या जरूरत। हमेशा यही बोलते हो आप। अरे अब बात ही करते रहोगे तो होली की तैयारी कौन करेगा। चलो चलो आज जल्दी सो के सुबह पूरा धूमधाम से होली मनाएंगे। केसरिया बालों आवो पधारो मारे देश। हम
चंग बंग 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 पी लो बंग बजा के चंग होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगे जड़ सहा होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगे जड़ सहा होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से मारी है मंगे तर चुड़ला वाली मारी है मंगे तर चुड़ला वाली रे घड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगे तर से घड़िया वालो रे नवाब कयो रे मंगे तर से होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगे तर से होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತ್ಯಾಗದ ಅರಿವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೆಳೆಸಿದ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ? तारारी रे तारारी रे 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 तारारा तारारा ಸಡಗರದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನಸುಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು ಕನಸುಗಳ ಕುಣಿಸೋಕೆ ಸರಿಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಮುಗುಳುನಗೆ ಮಾತಾಗಿ ಹೊರ ಅಂಕು ನಿಂತು ಬಂತು ಹೃದಯಗಳು ಬೆರೆತೋಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಸೆಲುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದಾಗ ನೀ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೋ ಬರಬರಿಸಿ ಕರೆದಾಗ ಹರಗಳಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂತು ಸಮರಸ ಸರಾಗ ಸರಸರ ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ಮೊಗಚಿ 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 ಮುಜೆ 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 ಮೊಗಚಿ 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 ಮುಜೆ 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 ಮೊಗಚಿ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೋಡಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ.
ಓ, ಹೊಸಬ್ರ್ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸೊಸೆ ಹೊರಗಾಕಿದ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಳೇ ಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರ? ಯಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ ಗೋಳಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನ. ನೀವನ್ಕೊಂಡ ತರ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಯಾಕ್ರಿ 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲ್ಸ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಇರಿ, ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಮಗ, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯ ಮಗ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಕೆಲ್ಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನನಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಗ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಿಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗನ ಕಾಯಂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ನಮ್ ತರ ಹೀಗೆ ಇರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇರೋವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಗಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅವಳು US ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜನ್. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊಸೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅದೇನ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ನನ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಯಾಕ್ರಿ ಸುಶೀಲಕ್ಕ, ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ರೀ ಸುಶೀಲಕ್ಕ, ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇರಿ ಇರಿ, ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें. ಶಿಲಕ, ಕಾಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನ ಫೋಟೋ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ತಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲ್ಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಟ್ರಿ ಫೋನ್ನ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸುಶೀಲಕ್ಕ, ಸುಶೀಲಕ್ಕ. ಇವರು ಜಯ ಅಂತ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ನಿಮ್ ತರ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾರಿ ಎಳೆಯುವ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವವರು
ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ಆದರೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಎತ್ತವರ ಆಸೆ ತೀರಿಸಲು ಕುರುಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮವರು, ಅವರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. Dear friends, family is not just people around us, but it extends to the environment that we live in. Animals, plantation, and all other resources are part of our extended family. We need to protect it. But what happens? We see a lot of destruction, exploitation of the resources, deforestation, and other inhuman acts have led to this destruction. Let us make the world a family, extended family to live in. And for this, our bishop had taken the initiative of Laudato Si, wherein we all live in a extended family with species, with animals, with birds, and also with all resources. We need to protect it so that our future generation will be able to live in peace and harmony.
ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಗು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ತರ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. A hospital is more than just walls and machines. It is built on the dedication, compassion and teamwork of the people within. And here at fr.mullers Medical College Hospital, we are more than colleagues. We are a family. From our doctors, our nurses and nursing aides, our attenders, ward mates and ward boys, our technicians, the clerical staff, accounts team and HR, our credit department, laundry and cafeteria staff, blood center and biomedical personnel, and most of all, our spiritual animators. Each one of us in our own way plays a vital role in this great mission of healing. Together, we form a strong, caring and compassionate unit. Because at fr.mullers, we do not just work, we serve. This is the spirit of the fr.mullers Medical College Hospital. As we walk on by, and we fly just like birds of a feather. I want you to know all of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Family. Oh, we have shown you what that means. Loyalty, trust, standing together, done and dusted. But now it's time to show you what we can do. No more holding back, no more playing safe. Full power, full madness, entertainment max. If we step in, we own the stage. If we fight, we leave a mark. And if we party, oh, the world will remember. So are you ready? Because this is not just a show, this is our vision. മോനെ രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും അമ്പാൻ തുറസി നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായി എന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
യാവനല്ലേ പേട്ട തുളാമനല്ലേ വേട്ടയനല്ലേ Novana. लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका भाई गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग पूल में फूल कमल का चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है सुन जरा मस्त ग्रुप है मामला फूल प्रूफ है सोनिए दिल पे गिरी एक जोर की बिजली लौंग का तेरे जब लिश्कारा चमका 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 शो मी द झुमका 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 show me the tumka है लूज कैरेक्टर पैंट टाइट है पुत्र वैसे वाले डैड का हर दिन तेरा फ्राइडे नाइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है काहे का एटीट्यूड है स्वाग ये झूठ मूठ है होते आप फिरते मेरे लेफ्ट राइट सुन तेरे जैसे लाख फलाना ढूंढा 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 शो मी द ढूंढा दा 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 ढूंढा दा 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 ढूंढा दा 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 show me the ढूंढा दा 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 ढूंढा दा 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 ढूंढा दा 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 ढूंढा. Have a great night from Team Father Muller Medical College Hospital. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. With this, we come to the end of our program. Wait, can we really call it the end? Something feels incomplete.
like a grand celebration missing its final spark. But don't worry, here we have a spectacular surprise in store. Before we officially wrap up, we have somebody silently creeping backstage, ready to steal the show. Let's welcome the excitement with a huge roar of thunderous applause. ये फादर जी शुरू कर यार। रुको जरा सब्र करो, हमारा डेजिग्नेट डायरेक्टर आ रहा है। हमारे डायरेक्टर किधर है? डायरेक्टर आ रहा है। फादर मुल्लर हॉस्पिटल में सबको स्वास्थ्य मिलता है। क्या? स्वास्थ्य मिलता है। फादर मुल्लर हॉस्पिटल में सबको स्वास्थ्य मिलता है। फादर मुल्लर हॉस्पिटल में सबको स्वास्थ्य मिलता है। फादर अगस्टस मुल्लर कई साल पहले यह मंगलूर गांव में आए। कुष्ठ रोगियों को पेड़ के नीचे दवाइयां देने लगे। ऐसे स्वास्थ्य सेवा का काम शुरुआत हुआ। जल्दी ही ये सेवा का काम सबने पहचाना। यीशु प्रभु का प्यार और शांति
सबको मिलने लगा। हॉस्पिटल बनते ही सारे लोग खुश हो गए, खुश हो गए। गरीबों को ये जग में सदा स्वागत है। बच्चे, जवान और वृद्ध लोग सबको चिकित्सा और उपचार है। गांव और बाहर से भी बहुत लोग इधर आते हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस और सेवागन दिन रात सेवा करते हैं। रोगियों को आदर और प्यार से स्वस्थ करते हैं। बिन भेदभाव से सबके साथ चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। हॉस्पिटल में सबको स्वागत मिलता है। यहाँ कहीं विद्यार्थी डॉक्टर, नर्सिंग, MHA की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद अपने अपने गांव जाके लोगों की सेवा करते हैं। समाज में स्वास्थ्य समाचार के दूत बनते हैं। इधर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज सब है। स्पीच और हियरिंग कॉलेज, एलाइड हेल्थ साइंसेस भी है। फार्मास्यूटिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर के द्वारा शिक्षण देते हैं, देते हैं। ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೇವರು ನೀಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ತುಂಬೆ, ಬಜಿಪೆಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾರೆ.
ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ರೋಗ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ಜನಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿದೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಯರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶಿಖರದತ್ತ ಸಾಗಿ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ हॉस्पिटल में सबको स्वास्थ्य मिलता है. फादर मुल्लर हॉस्पिटल में सबको स्वास्थ्य मिलता है, सबको स्वास्थ्य मिलता है, सबको स्वास्थ्य मिलता है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. Can we all say, aha? Oho! Ladies and gentlemen, let's take a moment to express a heartfelt gratitude to our esteemed priests for their delightful surprise performance. Their unexpected act not only showcased their hidden talents, but also brought immense joy and entertainment to all of us. Thank you, fathers, for adding such a memorable touch to our event. To conclude this momentous celebration, let's all rise and join in singing the institution anthem, a symbol of our pride and commitment to the values of Father Muller charitable institutions.
woe and weal. With the name Augustus Muller proudly written in gold, flame across Karnataka's walls, and Bharat's millions hold in admiration of his zeal, whose vision bright and bold in Mangalore's fair bosom race its home of peace untold. We come to comfort and to heal, to love and serve in woe and weal. We come to comfort and to heal, to love and serve in woe and weal. Come down to live your noble pledge, Hippocrates' bequest. Come thus by nightingale inspired, forget your broken rest. Come on who soothe in ways unsung, humanity's unrest. Let's all as one with love pursue the toil by millions blessed. We come to comfort and to heal, to love and serve in woe and weal. We come to comfort and to heal, to love and serve in woe and weal. With this, we officially conclude the Institution Day celebration. Thank you all for your presence, participation, and support in making this event a grand success. The management of FMCI has laid out a sumptuous feast for everyone to relish. We kindly request you to proceed to the designated counters marked according to the color of your dinner coupons. Yeah, I request all the faculty and the staff members to go to the allotted places, that is, and please allow the VIP counters only for the management and guest priests, those who are there. I request staff members, there are chairs and other things are kept over there. The tables are only for the management and the guest priests and the guests, those who are here.